వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐషు బ్లాగ్స్ 96. సో నేను ఈరోజు మీ ముందు ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియోతో వచ్చేసానండి. అదేమనుకుంటున్నారా, కార్ బెడ్. ఇది వచ్చేసి నేను మీషోలో ఆర్డర్ చేశాను. ఇది నాకు జస్ట్ 1200 రూపీస్ పడింది. పేరెంట్స్ ఎవరైతే పిల్లలతో లాంగ్ ట్రావెలింగ్ చేస్తారో ఇది వచ్చేసి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో నేను వచ్చేసి ఇది తీసుకున్నాను, ఇది ఆర్డర్ చేశాను. మనకి ఇందులో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. ఇందులో మనకి ఎయిర్ పంప్కి మోటార్ ఇచ్చారు అండ్ మనకి ఇక్కడ నాజిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో హియర్ ఇస్ నాజిల్ అండ్ ఇది మనకి రిపేర్ ప్యాచెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ మనం ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఇంక్లూడింగ్ గమ్తో ఇచ్చారు. యూ కెన్ సీ హియర్. మనకు వచ్చేసి మ్యాట్రెస్ అండి, చూడవచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి మనకు సపోర్టర్ మన మ్యాట్రెస్ కింద పెట్టడానికి. అండ్ దీంతో పాటు మనకి 2 ఎయిర్ పిల్లోస్ కూడా ఇచ్చారు. సో వీటిని నేను కార్లోకి వెళ్ళి ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాను. అంత ప్రాసెస్ మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో కార్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా. వైర్ని ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేసేసాము, మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. దానికి ఒక్కొక్క సైజ్ ఉందండి. సో మనకి ఇక్కడ 3 సైజెస్ ఇచ్చారు. సో అకార్డింగ్లీ ఈ సైజ్ ప్రకారం మనం దీనికి ఫిట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో దిస్ లార్జర్ వన్, నేను ఇదైతే పెట్టేసుకున్నాను. లాక్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి మన ఫస్ట్ స్టెప్. ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్ వన్. మా కార్ బెడ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో చూసేయండి. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు గాయస్, నేను బెడ్ రెడీ చేశాక మా బాబుని అయితే వేసాను. అటు ఇటు వెళ్తున్నాడు. ఐ థింక్ హీస్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. So finally, hope you guys like it. Thank you for watching. Please do subscribe to my YouTube channel. Take care. Bye bye.